રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત કર્ણાટક ફેડરેશન, તેલુગુ ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના આજના પ્રવચન પતંજલિ અષ્ટાંગ યોગ ભાગ 2 નિયમ પર ના વક્તા શ્રી પ્રદીપજી, દીપિકા પાટેજી અને અર્ચના મુનશીજી તેમજ આજની સભાના મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી અને આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. કેશવરબેન આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી આજની સભાની શરૂઆત કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. Oh hidden life, vibrant in every atom. Oh hidden life, Oh hidden light, vibrant in every atom. Oh hidden light, shining in every creature. oh hidden light, Oh hidden light, shining in every creature. Oh hidden love, embracing all in oneness. Oh hidden love, Oh hidden love, embracing all in embrace all oneness. in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who Each feels who himself feels as one with himself thee as one with thee. know he is also one with every other. know he is He is also one also with one with every every other. other. Shanti, shanti, shanti. કેશવરબેન, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્યો માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. Thank you so much, Atul bhai. And we go ahead with today's meeting. प्रदीप भाई, आपने बहुत बढ़िया काम किया है कि आप एक किताब का पूरी तरह से हमें अवलोकन करा रहे हैं, पतंजलि अष्टांग योग, और आज उसके पार्ट 2 है. तो छोटा सा आपका परिचय दूंगा. प्रदीप जी MS हैं, बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर हैं और एक ऑर्गेनिक उत्पाद कंपनी के लिए बिजनेस मैनेजर के रूप में काम करते हैं. उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स के लिए एक पेशेवर जो होती है उसके लिए एक सलाहकार भी हैं. तीसरी पीढ़ी के थियोसॉफिस्ट हैं. उनका बचपन स्वाभाविक रूप से थियोसॉफी के साथ बीता और वहीं थियोसॉफी से परिचय हो गया था. वो 2002 में एक सक्रिय थियोसॉफी के सदस्य बन गए और कर्नाटक के विभिन्न थियोसॉफिकल लॉज में व्याख्यान भी दे रहे हैं. उसके साथ ही जो यंग थियोसॉफिस्ट का ग्रुप है, यंग थियोसॉफिस्ट के मेंबर्स हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया काम करते हैं. आइए सर, आप इंग्लिश में अपना आज का पाठ पूरा कीजिए. मैं 2 मिनट में शेयर करता हूँ. Thank you, Taralji, for your introduction. So welcome you all for this second session on Patanjali's Ashtanga Yoga. In our previous session, we discussed the first limb of Patanjali's Ashtanga Yoga. Next slide, please. This shloka describes the 8 limbs of Patanjali's Ashtanga Yoga. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhayo, Ashtava, Angani. We discussed about the meaning of this shloka, why he termed it as Ashtava Angani, the 8 limbs. And we discussed in detail about the first limb, that is Yama, in our first session. So in this second session, let us discuss about the second limb, that is Niyama. What is Niyama? Next slide. This shloka number 32 in Sadhanapada of Patanjali's Yoga-Sutras describes what is Niyama. It says, Shaucha Santosha Tapa Swadhyaya Ishvara Pranidhana Niyama. Shaucha Santosha Tapa Swadhyaya Ishvara Pranidhana Niyama. So meaning, Shaucha, purity or cleanliness. But what Patanjali is describing here, purity is the right word. Shaucha, purity. Santosha, contentment. Tapa, the austerity. Swadhyaya, self-study. And Ishvara Pranidhana,
surrender to God. These are the niyamas to be observed. Next slide. So if you all remember yama, the 5 aspects of yama, and if you see these 5 aspects of niyama, superficially we feel that they both seem to have a common purpose, that is to transform or cultivate these lower bodies or the lower nature of humans, of us, of the sadhakas. However, if you observe deeply, if you start practicing, only then you will know the basic difference between yama and niyama. Whereas yama, the aspects of yama, they were more of a moral and prohibitive in nature, meaning they teach you some moral values that you need to cultivate, and they're prohibitive, means yama, the aspects of yama say something that you're not supposed to do, that you need to avoid doing. Whereas niyama, they are disciplinary and constructive in nature, meaning certain aspects which you need to cultivate to discipline yourself, to do. Niyamas are something to do. Yamas are something not to do, to avoid. Yama aims at giving an ethical foundation for a yogic life, avoiding certain things. Whereas niyamas, they help in organizing the life of a sadhaka, cultivating his character, bringing about discipline through continuous cultivation or practicing of those aspects, so that he prepares himself for a highly strenuous yogic discipline which is to follow in the future. In the observance of yamas, the sadhaka is required to react to incidents and events in a well-defined manner. And that depends on circumstances. What if the sadhaka is not living among any human beings? He is living alone somewhere in the forest. Then there are no circumstances where he has to practice the aspects of yama, because such a circumstance, such a situation may not arise, because yamas are basically prohibitives, which tells you not to do certain things. So when there are no circumstances, when there are nobody around you, when you are living in a forest alone as a sadhu, so there is no opportunity or a chance for you to cultivate or to practice yamas. But niyamas involves practices which have to be gone through regularly, day after day, whatever the circumstance is and wherever the sadhaka is. So even if you are alone in the forest, niyamas are something that you need to practice every day, something you need to do, to cultivate, to bring about a discipline. So that is the basic difference between yama and niyamas that we are going to discuss today. Next slide. So let us deal with the first aspect of niyama, that is shaucha. Shaucha meaning purity. It also stands for cleanliness, but what Patanjali is talking here is about the purity. Now, what is purity? Or what is pure in this world? Can you describe anything as pure and something as impure in this world?
when we know that every atom, every aspect in this universe comes through evolution from that same super or supernatural divine force, when everything comes from the same source, then how can certain things be considered pure and certain things be considered impure? That is a question. However, here, purity or impurity, they are described relatively, meaning in relation to our lives, in relation to the stage of our evolution. So purification basically for a yogi means maintenance and transformation of the vehicles in such a manner that they can serve increasingly to bring about the unification of individual consciousness with the universal consciousness of the supreme, or attainment of kaivalya in terms of Yoga Sutras. There's so many complicated words here. Let us deal one after the other. What are these vehicles? Vehicles are nothing but these lower bodies through which we act and we live in a particular field. In this physical world, we live through our physical body. And in the astral world, we live through our astral body, and so on. We know these structures of our bodies. So purification means maintenance and transformation of these vehicles. And for what we need to maintain and transform these and keep these vehicles pure? So that the universal consciousness can manifest, can work, can use these vehicles to act. And that is the main goal of purification for a yogi. Now, in case of the body, the physical body, purification is very simple, because in science, basic science, we all have studied that every cell, every atom in this body, this physical body, is constantly being replaced. It is not that living cell that was present when we were born that doesn't remain until you die, right? Every cell, the structure of the layers of every organ, the blood, even the bones, even the marrow, bone marrow, the nerves, everything are replaced. Of course, there are certain things that remain permanent because of the calcification. That's a different aspect. But every living cell in this body dies and a new cell is born. So the entire body is not same throughout the life. It keeps on changing. It keeps on, everything is replaced by new things, by new atoms and by new cells and by new layers, by new tissue. So therefore, how to purify this physical body is by giving the proper food and drink that the body is taking inside continuously, consistently for the remaining part of your life. Whatever the habits, whatever the food, whatever the drink that you had so far, your body is formed based on those foods. But when you think you want to purify your body hereafter in the remaining part of your life, it is still possible by giving proper food and drink to the body consistently hereafter, so that all those old living cells, old living atoms
they gradually are replaced by new things. Now, that's about the physical body. Now, what kind of food that we are talking about here? In the Hindu text, the food and drinks are classified into 3 classes: tamasic, rajasic, and sattvic foods. So I don't want to deal in detail with these 3 types of foods. The food that gives tamoguna, they are tamasic. The food that gives you rajoguna, they are rajasic. And the food that gives you sattvaguna, they are sattvic. So therefore, only foods that are considered as sattvic are allowed to the yogi to build a pure and refined physical body. Patanjali is very clear here. He mentions only sattvic food is suitable to purify your physical body, so that your body is prepared for the next stages of yoga. So having sattvic food is very, very important to purify your physical body under this concept of shaucha. Now, what happens to the other bodies? We have above this physical body, we have subtler bodies which are not visible to a physical eye. We have the astral body, which comprises of emotions. The astral body is made up of elements which deal with your emotion. Your mental body is made up of elements which deal with your thoughts, with your mind. Now, how do you purify these subtle bodies? And these elements in these subtle bodies, whether it's an astral body or in the mental body, they vibrate. They act through vibrations. And those vibrations, they come down into the physical level, and through your actions, and you act according to your emotions, you act according to your thoughts by using your physical body. So that's how they use your physical body, through vibrations. How do you purify these subtle bodies? The vibrational tendencies of these subtle bodies are changed by replacing undesirable emotions and thoughts gradually, constantly, and persistently with emotions and thoughts of higher and subtle nature. So just like you replace your physical body cells, the living cells and tissues of your physical body by giving sattvic food, it is also possible to replace those elements that has been accumulated in your astral and mental bodies. You have accumulated certain kind of emotions throughout your life. You have accumulated certain kinds of elements in your mental body, certain kind of thoughts. Even those can be replaced by consistently and gradually feeding your astral body and mental body with emotions and thoughts of higher order, with good thoughts, with good emotions, and subtle thoughts and subtle emotions. So that's how you can purify. But how can you do this? There should be a method. You eat your food. That's one method of eating sattvic food, so that gradually your physical body, the entire elements of your physical body is replaced by good elements suitable for yoga. And similar way, one can follow various methods in order to replace the elements of astral and mental bodies. And one such discussed by Patanjali is through use of mantras and prayers. These mantras and prayers help the subtle vehicles to vibrate at high rates of frequencies
and bring about an influx of spiritual forces from the planes above, and hence gradually washes out undesirable elements. So the prayers, the chanting, all these things have their own effect on these subtle bodies. They help these bodies to vibrate at so high frequencies so that there is an influx, a wave of spiritual force that comes from above, and that can purify these bodies. And not only these, with the help of mantras and prayers, one can follow various things which allows constant replacement of coarse and dense materials of these subtle bodies with pure and subtle elements for hereafter, for the remaining part of your life. Next slide. The next concept or the aspect of niyama is santosha. Santosha in general terms can be termed as happiness, that you are very happy. But what it means for a yogi, for a sadhaka, is contentment. It is necessary for the sadhaka to cultivate contentment of the highest order, because without it, there is no possibility of keeping the mind in a condition of equilibrium. So what is the aim of santosha or the contentment? The final aim of contentment is to maintain a condition of equilibrium in the mind. So mind to remain in a condition of equilibrium. So that is the main aim. And it is not possible unless sadhaka cultivate the habit of being content. Sadhaka has to change the state of constant disturbance into a state of constant equilibrium. So if we look at our minds, a normal person mind is always in a constant disturbance. Never the mind is free from the influx of ideas or thoughts or concepts. It's very rare that mind remains calm and peace. Even if it is superficially appears to be peace and calm, just like a peace and calm ocean when you see it from the far, but there are huge undercurrents, just like you see in the oceans, in the seas. There is an undercurrent that keeps moving below the surface of the sea. So just like those undercurrents, there are various thoughts and emotions that are always constantly disturbing the mind. And that state of constant disturbance, not superficially, but actually completely, in the deeper terms, one has to reach to a state of equilibrium, to a state of stillness. And that is not possible by just mentioning it or by just praying for it, but that is possible by a deliberate exercise of the will. It is possible by practicing it. You constantly practice, you sit down and practice. And it's an exercise of the will, meditation, and other means that may be available. So one can use various methods in order to calm down their mind, to reach a state of equilibrium through meditation and through other methods. Equanimity can be built only on the foundation of a perfect contentment. So what is equanimity? Equanimity is such a
is such a strong word which has very vast meaning, which has to be dealt with its deeper meanings. Equanimity is not being indifferent or not being not staying away from things that are happening. Equanimity means you feel what is happening, you know what is happening, but you take everything irrespective of the result, irrespective of the kind of situation. You take everything in a similar way, whether it's sadness, whether it's a complete happiness, whether it's a sorrow, anger, or anything that is put to you, anything that comes to you. Receiving everything with a common attitude, with the same equilibrium state of mind, and that is equanimity. So that can only be built on the foundation of a perfect contentment. Only when you're content, only then one can reach the state of equanimity. The capacity to remain satisfied, whatever may happen to the sadhaka. So the capacity to remain satisfied. So that gives a foundation for a state of equanimity for a sadhaka. The cultivation of this supreme contentment and consequent tranquility of mind is the result of prolonged self-discipline, going through many experiences, which involves, of course, pain and suffering. So therefore, it cannot be reached in one day. So it has to go through many, many experiences of pain and suffering, a self-discipline, a practice. Only then a state of contentment can be reached, and hence a state of equanimity can be reached in the mind. And that is what Santosha Patanjali is talking about. I'll stop here and then we will continue with part 2 after the translations. Thank you so much, Pradeep ji. And now I will move to Deepika ji. Deepika ji, welcome. I'll just give you a short intro of yours. Deepika Pate is a member of Rajamundry Theosophical Lodge. She has finished her graduation in public administration and is working as a recruitment manager in Kotak Mahindra Group. She is also educational trainer for IIT student और engineering students. एक लेक्चरर की तरह भी उन्होंने काम किया है और प्रोडक्ट मैनेजर भी है वो फ्यूचर जनरली में. और उन्होंने बहुत सारी स्पिरिचुअल मीटिंग में पार्ट लिया है. उन्होंने कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के परफॉर्मेंसेस भी दिए हुए हैं जो सेंटेनरी सेलिब्रेशन होते हैं तेलुगु फेडरेशन के. उसमें हम सभी जानते हैं कि श्रीराम पाटे और दीपिका जी हस्बैंड वाइफ हैं. थियोसॉफिकल लॉज और डायरेक्टर के रूप में भी उन्होंने बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया है तेलुगु फेडरेशन के लिए. आपके पिताश्री केवी गोपाल कृष्ण सेक्रेटरी थे राजामुंद्र थियोसॉफिकल लॉज और तेलुगु फेडरेशन के लेक्चरर भी थे. और उनकी मदर और फादर से ही उन्हें स्पिरिचुअलिटी बहुत छोटी एज में आ गई और वे लगातार हमारे यहाँ भी त्रिवेणी मीटिंग में भी आती रहती हैं और तेलुगु में बहुत सुंदर तरीके से हर विषय का वर्णन करती हैं. आइए, आपका स्वागत है. आज का विषय आप तेलुगु में बताइए. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं कोशिश करूंगा कि मैं बीच में जी मैं कोशिश करूंगा. आई विल ट्राई दैट आई विल शो द पीपीटी if I understand your language. Thank you. Okay, sure. No problem, sir. Yeah. అందరికీ నమస్కారం. నేను ఈరోజు మనం ఇదివరకు చెప్పినట్టుగా యమ అనేది మనం నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు రెండవ అంగం అంటే అష్టాంగ యోగాలో రెండవ అంగం నియమ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం. మనకి
ఇప్పటికే మనం చెప్పుకున్నాం, ఇది మనకి యోగ సూత్రాలు అన్నవి 200 ఏళ్ళు కిందటే మనకి పతంజలి గారు మనకి చెప్పారు. ఇందులో మనం నియమ అనేది ఈ రోజు చెప్పుకోబోతున్నాం. నియమ అంటే ఆచారాలు. మనం వివిధ ఆచారాలను మనం పెట్టుకొని మన జీవన శైలి ఒక క్రమ పద్ధతిలో, అలాగే ఒక మంచి పద్ధతిలో నడవడానికి మనం చాలా ఆచారాన్ని వివిధ అంశాల ద్వారా మనం పాటిస్తూ ఉంటాం. ఇందులో నియమాల్లో మొత్తం 5 వర్గీకరణాలు జరిగాయండి. ఇందులో మొదటిది శౌచ, రెండవది సంతోష, మూడవది తపస్సు, నెక్స్ట్ 4వది స్వాధ్యాయ, 5వది ఈశ్వర ప్రాణిదానం. ఇలా 5 వర్గీకరణలు జరిగాయి. ఈ నియమాలు అంటే అబ్జర్వెన్స్, వీటి గురించి కొంచెం క్షుణ్ణంగా మనం తెలుసుకుందాం. వీటి అన్నిటి అంటే సమ్మేళన అర్థం ఏంటంటే మన మనస్సులోని, అంటే మన లోపల నుంచి, అలాగే బయట ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా మనం స్వచ్ఛంగా ఉండాలి. ఈ అన్నిటిని కలగలిపితే అదే మనకి అర్థం వస్తుందండి. ఇందులో నియమాలు ఫస్ట్ మనం మొదటిగా తెలుసుకుందాం. అబ్జర్వెన్స్ అంటే నియమం అంటే చట్టం, నైతికత లేదా ఆచారం మనం ఏదైతే పెట్టుకుంటామో ఆ వాటి యొక్క అవసరాలను గమనించే అభ్యాసం. దీన్ని ఏమంటామండి? చట్టం. అంటే మనకి కొన్ని రకాలైన చట్టాలను విధించుకొని మనం ఈ సమాజంలో బ్రతుకుతున్నాం. అందులో ప్రతిదానికి ఒక పరిమితి అన్నది ఉంటుంది. ఈ పరిమితి గల చట్టంలో మనం వివిధ అంశాలను వాటి తగిన పద్ధతి వరకు మనం నడుచుకుంటూ మన జీవన శైలిని కొనసాగిస్తున్నాం. కాబట్టి మనం ఏమిటంటే ముఖ్యంగా చట్టం అంటే ఏంటి, అలాగే నైతిక విలువలు, మనం వాడుక భాషలో నైతిక విలువలు అని మనం చెప్తూ ఉంటాము. ఎథిక్స్ అండ్ మోరల్స్ అని చెప్పి, నైతికత లేదా ఆచారం అంటే ప్రతి ఒక్కరు మన దేశంలో అన్ని రకాలైన సాంప్రదాయాలని మనం చూస్తూ ఉంటాము. అందులో వివిధ పద్ధతులు, వివిధ ఆచారాలు వాటిని చెప్తూ ఉంటారు, ఆచరిస్తూ ఉంటారు. వీటన్నిటిని ఎందుకు పెట్టుకున్నారంటే మన జీవన శైలి క్రమంగా ఒక పద్ధతిలో కొనసాగించడానికి, మంచి పద్ధతిలో వెళ్ళడానికి. ఇందులో ముఖ్యంగా మనం ఇప్పుడు చూస్తే ఫస్ట్ అంటే నియమంలో మొదటిదండి శౌచ అంటే స్వచ్ఛత, పరిశుభ్రత మరియు స్పష్టత. మనం ఏదైనా సరే స్వచ్ఛంగా ఉండాలి, మనల్ని మనం స్వచ్ఛతగా మార్చుకోవాలి. అంటే మన ఆలోచనలు కానీ, మనం చేసే పనిలో కానీ, మనం ఎదుటి వారితో కానీ ఏదైనా విషయంలో మనం కొనసాగుతున్నప్పుడు మన స్వచ్ఛత అనేది మనం పాటిస్తూ ఉండాలి. ఆ స్వచ్ఛత మొట్టమొదటిగా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మన రోజువారీ అలవాట్లు, మన లక్షణాలు, వీటన్నిటి బట్టి కూడా ఈ స్వచ్ఛత అన్నది మనకి ముఖ్యంగా ఏర్పడుతుంది. ఈ స్వచ్ఛత అలాగే మనం పరిశుభ్రత అంటే మనం పరిశుభ్రమైన ఆహారం తీసుకుంటాము, అలాగే పరిశుభ్రమైన ఇంటిని శుభ్రంగా చూసుకుంటాం, అలాగే మనం పరిశుభ్రమైన బట్టలు, అలా ప్రతి దాన్ని వస్తువు నుంచి మన శారీరక అవసరాల వరకు అన్నిటిని మనం పరిశుభ్రంగా చూసుకోవాలి అనుకుంటాం. దాని ద్వారా కూడా మనకి చాలా మంచి ఆలోచన తీరు, ఒక పద్ధతి అన్నది మనకి మొదలవుతుంది. కాబట్టి స్వచ్ఛత, పరిశుభ్రత, అలాగే స్పష్టత. మనలో మనం ఏ పని చేస్తున్నా, ఏదైనా వింటున్నా, నేర్చుకుంటున్నా, అది చదువు అవనివ్వండి, ఏదైనా కూడా మనకి అది స్పష్టంగా మనం తెలుసుకోగలిగితేనే, ఆ స్పష్టత మనం పాటించగలిగితేనే మనలో ఒక
తెలియని ఒక స్వచ్ఛత కూడా మనకి కనిపిస్తుంది. అది మన నిత్య జీవితంలో ఒక లక్షణంగా మారుతుంది. కాబట్టి ఈ శౌచ అనేది సంస్కృత పదం నుంచి వచ్చింది. ఇది మన మనసు, వాక్కు మరియు శరీరం యొక్క స్వచ్ఛతను సూచిస్తుంది. పరిసరాలు అలాగే అన్ని మనల్ని స్వచ్ఛమైన మరియు సానుకూలమైన జీవితం వైపు నడిపించడానికి ఇవి చాలా సహాయపడతాయి. మనం శరీరం శుభ్రపరచుకోవడం దగ్గర నుంచి, అంటే వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత నుంచి, అంటే మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ ఉంటాం. అలా కాపాడుకుంటూ ఉంటే మనం ఒక శారీరకంగా స్వచ్ఛతని చేకూరిన వాళ్ళము అవుతాం. కాబట్టి ఫస్ట్ మనం వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను కాపాడుకోవాలి. తర్వాత పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం. ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే మనకి ఆచారాలుగా అలాగే వివిధ నియమాలుగా మనకి పెట్టడం జరిగింది. మనం అనేకమైన సాంప్రదాయాలు పాటిస్తూ అందులో ముగ్గు వేయండి, అలాగే రోజు పూజ చేయండి, అలాగే ఇలా నడుచుకోండి, పెద్దవాళ్ళతో ఇలా ఉండండి, లేదంటే మీరు ఇలా చేయాలి, పసుపు వాడండి, ఇలాంటివన్నీ కూడా మన ఆహార అలవాట్ల నుంచి కూడా మనకి కొన్ని నియమాలుగా పాటించడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి ఆరోగ్యకరంగా, శారీరకంగా, మానసికంగా ఉపయోగపడే అంశాలండి. కాబట్టి వాటిని ఇలాగా చెప్పబడతాయి. అలాగే మహాభారతం వంటి అనేక ప్రాచీనమైన భారతీయ గ్రంథాల్లో ఇది చర్చించడం జరిగింది. ఇవే అంశాలని అందులో కూడా చాలా ఒక భాగం చేసి చర్చించడం జరిగింది. క్రమమైన ధ్యాన అభ్యాసాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఇందులో మనకి బాగా ఉపయోగపడేది మన ధ్యానం. ఈ ధ్యానం వల్ల కూడా మనల్ని మనం చాలా బాగా తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ ధ్యానం చేయడం అదే మనసు యొక్క సౌఖ్యాన్ని కనుగొనడానికి ఉత్తమమైన మార్గాల్లో ఒకటి. మన మనసుని మనం ఆధీనంలో ఉంచుకోవడానికి, మనలోని మార్పు చేకూరడానికి ఈ ధ్యాన అభ్యాసం అన్నది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ధ్యానం ద్వారా మన ఆలోచనల్ని అర్థం చేసుకోవడంలో మనం మెరుగ్గా ఉంటాం. ఈ అభ్యాసం మనకి మంచి రీతిలో జరుగుతూ మనం పురోగతి సాధించినట్లయితే మన ఆలోచనల నుంచి మన పనుల వరకు ప్రతి దాంట్లో ఒక మార్పుని మనం గమనించగలుగుతాం. అలాగే ఇది ప్రతికూలమైన, అపసవ్యమైన లేదా బాధ కలిగించే ఆలోచనలను విడుదల చేయడానికి మనకు శక్తినిస్తుంది. అంటే మనకి ఏదైతే బాధ పెట్టి మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టే అంశాలు ఉంటాయి అవి మనకి మన మెదడులో బలంగా గుర్తుండిపోతాయి. అప్పుడు వాటిని మనం అదుపు చేసుకోవడానికి మనకి శక్తి అన్నది ధ్యానం ద్వారా లభిస్తుంది. అలాగే శౌచ్య యొక్క ప్రయోజనాలు ఏకాగ్రత మరియు ప్రసంగం యొక్క అవగాహనను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. మనం ఈ అభ్యాసాన్ని కొనసాగించినట్లయితే ఈ శౌచ్య యొక్క ప్రయోజనాల ద్వారా మనకి మొట్టమొదటిగా ఏకాగ్రత అన్నది లభిస్తుంది. ఈ ఏకాగ్రత ద్వారా మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకునే అవకాశం మనకి లభిస్తుంది. ఇందులో మన అవగాహన మెరుగుపరుచుకోవడంతో పాటు నిశ్శబ్దంగా మనలోని ఒక నిశ్శబ్దతని మనం కొనసాగించగలుగుతాం, కనుగొనగలుగుతాం. వీటి బట్టి మన అభ్యాసం మరింత పురోగతిని సాధిస్తుంది. దీన్ని లేదంటే మనం ఏదో ఒక గురువు మరియు లేదా తోటి వ్యక్తుల సత్సంగం ద్వారా కూడా మనం వీటిని తెలుసుకుంటాము. అలాగే మన తోటి వారి దగ్గర కూడా మనకి గౌరవాన్ని కూడా తెచ్చిపెడుతుంది. మనం కూడా పక్క వారిని ఎలా చూడాలో కూడా, ఒక అంశాన్ని ఎలా మనం అర్థం చేసుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అన్నది కూడా మనకి ఈ శౌచ ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది. తర్వాతది సంతోష అండి, అంటే కంటెంట్మెంట్.
ఈ సంతోష అంటే మనకి సంతృప్తి అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు. ఈ సంతృప్తి ఒకటే సంతోషానికి ఉత్తమ మెట్టు అనొచ్చు లేదా మార్గం అనొచ్చు. అంటే మనిషి ఎప్పుడైతే ఆ సంతృప్తిగా ఉంటాడో, తనకి లభించిన వసతులు గాని, తన జీవనం వెళ్తున్న దారి వైపు గాని, తను చేస్తున్న పని వైపు గాని ఎప్పుడైతే సంతృప్తిని తను పాటించగలుగుతాడో, అర్థం చేసుకోగలుగుతాడో మనకి సంతోషం అన్నది కొనసాగుతుంది. సంతోష అనే పదానికి తృప్తి మరియు సంతృప్తి అని 2 అర్థాలు చెప్పుకోవచ్చు మనం. ఇది కేవలం మన వద్ద ఉన్న వాటిని మరియు మనం ఇప్పటికే కలిగి ఉన్న వాటి, మనం ఇప్పటికే కలిగి ఉన్న వసతులు కానీ, వనరుల్ని కానీ, మన జీవనానికి ఉపయోగపడేవి కానీ, మనతో ఉన్నవారు కానీ ఇలాంటి వారిని అంగీకరించడం, అలాగే మెచ్చుకోవడం, లేదంటే అక్కడి నుంచి ముందుకు సాగడం అనే వాటి అంశాలపై మనిషి ఎప్పుడూ కూడా తను ఇబ్బంది పడుతూనే ఉంటాడు. ఇలాంటివే చిన్నవి నుంచి పెద్ద వరకు కూడా తనకి సమస్యలుగా వెలువడతాయి. వాటిని ఆలోచిస్తూ కూడా తను జీవితంలో ఆగిపోవడం గాని, బాధపడడం గాని ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి సంతృప్తి చెందడం అనేది కూడా ఈ యోగాలోని పాటించాల్సిన అంశం. కాబట్టి ఇందులో మనకి చెప్పబడింది అది. అంటే మనకు ఉన్న దాంట్లో ప్రతి ఒక్కరి జీవితం అందరికీ సమానం కాదు. ప్రతి ఒక్కరిది వేరు వేరు జీవితాలు. అందులో మనం ముఖ్యంగా మనకి ఏమి లభించాయి, మనం ఏం చేయగలం, మనం ఎంతవరకు చేయగలం, మన నుంచి మనం ఇంకా ఏం సాధించగలం, మనలో నుంచి మనం ఏమి మార్పు చెందాలి, అలాంటివన్నీ మనం పరిశీలనలోకి తెచ్చుకొని మనం సంతృప్తి చెందగలిగితే సంతోషం అనేది దానంతట అదే వస్తుంది. ఎప్పుడూ కూడా పక్క వారి వల్ల కానీ ఆధారపడి మన సంతోషం మనకి చేయకూడదండి. ఎప్పుడు మనలో నుంచే సంతోషం అన్నది బయటికి రావాలి. అందులో అలాగే ఇంకొక అంశం ఏంటంటే కృతజ్ఞతా భావం. ప్రతి దానికి కూడా మనం కృతజ్ఞతా భావం కలిగి ఉండాలి. మనకి ఉన్న వసతుల్ని మనం ఎప్పుడైతే సంతృప్తి చెందుతామో మనకి ఆ కృతజ్ఞత చెప్పుకునే సందర్భాలు కూడా మనకి కనిపిస్తాయి. లేదంటే ఉన్న వాటినే కించపరుచుకుంటూ మనకేమీ లేదు అనుకుంటూ బాధపడి మనిషి ఇంకా కృంగిపోయే విషయాలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. రెండవది ఏంటంటే ఇందులో కృతజ్ఞతా భావాన్ని మనం ఆచరించాలి. మన జీవితంలో కృతజ్ఞతతో ఉన్న వారి జీవితాన్ని ప్రతిబింబంగా చూసుకోగలరు. అలాగే ప్రతిరోజు కూడా మనం కృతజ్ఞత మనకి ఉన్న సదుపాయాల గురించి మనం కృతజ్ఞత చెప్పుకోగలిగితే, అలాంటి లక్షణం అలవాటు చేసుకుంటూ ఉంటే ఆ అలవాటు బట్టి కూడా మనకి మంచి జీవితం అనేది సంతృప్తిగా గడుస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ క్షణంపై దృష్టి పెట్టడం అంటే మనం సారీ సార్ మనం ఈ ప్రస్తుత క్షణంపై దృష్టి పెట్టడం అంటే లివింగ్ ఇన్ ప్రెసెంట్. అంటే మనం ప్రస్తుతం గురించి ఆలోచిస్తే కనుక ప్రస్తుతంలో మనం ఏం చేయగలం, ఏమి మార్చుకోగలం, ఎలాంటి మనం మార్పులు చెందితే మన భవిష్యత్తు బాగుంటది అన్నది మన ప్రస్తుతం మీద ఆధారపడి ఉంటది. గతం ఎప్పుడో జరిగిపోయి ఉంటది కాబట్టి అందులోనే మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలని తప్పితే బాధల్ని అన్నిటిని వెంట పెట్టుకొని ఉండడం వల్ల మనకి లభించేది ఏమి ఉండదు. కాబట్టి ప్రస్తుతం అన్నది చాలా ముఖ్యమైనది. అదే మన భవిష్యత్తుని కూడా నిర్ణయిస్తుంది. కాబట్టి గతం గురించి ఆలోచించడం లేదా భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించి ఆందోళన చెందడం కంటే ప్రస్తుతంపై మనం దృష్టి సాధిస్తే చాలా మంచిది. అలాగే హృదయ చక్రంలో సంతోషాన్ని మనం ఇతరుల్ని ప్రేమించడం మరియు అంగీకరించడం, మన జీవితాల్లో సత్సంబంధాలు మరియు బంధాల పట్లపై మన కృతజ్ఞతా భావాన్ని పెంపొందించుకోవడం వల్ల
అలాగే ఇలాంటివన్నీ మనం కొనసాగిస్తున్నప్పుడు దాని సమానంగానే క్షమాగుణం అన్నది కూడా మనలో ఉండాలి. ఆ క్షమాగుణము అలాగే కరుణ ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే మన సంతృప్తికి. अर्चना जी, आपका स्वागत है पटल पर। अर्चना जी मुंबई में ही पैदा हुई हैं और उन्होंने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में किया है बॉम्बे से, और मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी किया है बड़ौदा से। सॉफ्टवेयर डेवलपर रही एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। उन्होंने बहुत सारे थिएटर किया है स्कूल में, कॉलेज में, प्रोफेशनल लेवल पर गुजराती और हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं में उन्होंने थिएटर किया है। भारतवर्ष में भी और विदेश में भी जाकर उन्होंने शोज किए हैं। FTII पुणे से उन्होंने कोर्स किया है और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और कॉर्पोरेट फिल्म्स में उन्होंने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया हुआ है। क्वालिफाइड ऑल्टरनेट मेडिकल प्रैक्टिशनर है, नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करती हैं। नेचुरोपैथी उन्होंने गोत्री नेचुरोपैथी आश्रम बड़ोदरा से किया था, तो विनोद भावे जी ने इसकी शोध की थी, जिसका काम किया। तो 2010 से वे ज्योति लॉज की मेंबर हैं, सेक्रेटरी हैं और त्रिवेणी में सक्रिय हैं और सभी जगह थियोसॉफी के कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। आइए आप हिंदी में अपना पहला भाग कीजिए एज पर द स्पीच। थैंक यू। आभार तरल जी। जैसे हमने लास्ट महीने में, गए महीने में देखा था, पतंजलि अष्टांग योग का हमने पहला यम वाला किया था। यम, पतंजलि जो अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अस्तवा अंगनि, उसमें से हमने यम किया था। आज के सेशन में हम नियम के बारे में जानेंगे। तो नियम का सत्र साधारण पादा 32 में नियम है का जो उन्होंने पतंजलि जी ने लिखा है। नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी ध्यान नियमः, अर्थात पवित्रता, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर के प्रति समर्पण पालन करने के योग्य नियम हैं। सतही तौर पर जांच करने पर यम और नियम दोनों ही का एक ही उद्देश्य प्रतीत होता है, जो है निचली प्रकृति का रूपांतरण, ताकि ये यौगिक जीवन के वाहन, साधन या तो माध्यम के रूप में ठीक से काम कर सके। लेकिन उनके तत्वों का बारीकी से अध्ययन करने पर सामान्य प्रकृति में अंतर का पता चलता है कि यम और नियम में क्या अंतर है। यम में शामिल प्रथाएं नैतिक और निषेधात्मक है, यानी कुछ चीजें हमें नहीं करनी है, जो हमने पिछले सेशन में देखा। जबकि नियम में शामिल प्रथाएं अनुशासनात्मक और रचनात्मक है। अनुशासनात्मक यानी सेल्फ डिसिप्लिन और रचनात्मक है, यहाँ कुछ करने को कहा जाता है जो हमें नियमित से कर रहे। यम का उद्देश्य यौगिक जीवन की नैतिक नींव रखना है और नियम का उद्देश्य अत्यधिक कठिन योग अनुशासन के लिए साधक के जीवन को व्यवस्थित करना है, जिसका उसे पालन करना है। यम के पालन में साधक को घटनाओं और को आयोजनों को अच्छी तरह से परिभाषित करने की तरीके से प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता होती है। ये अवसर परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि साधक जैसे एक जंगल में एक तपस्वी चला गया है, उसमें अकेला ही रहता है, तो शायद उसे कोई अवसर आएगा कि उसको यम का अभ्यास करने में लाने के लिए। जबकि नियम में ऐसी प्रथाएं शामिल है जिन्हें नियमित रूप से दिन ब दिन पूरा करना पड़ता है, चाहे साधक किसी भी परिस्थिति में हो, भले ही वो सभी सामाजिक रिश्तों से पूरी तरह से अलग होकर अकेला रह रहा हो, मगर इन प्रथाओं से गुजरने की आवश्यकता उतनी ही महान रहेगी जैसे कि जब वो लोगों के बीच रहे थे। ये उसे रोजाना करनी होती है। तो यम में कुछ चीजें वो ना भी कर पाए, मगर नियम में तो उसे चीजें करनी ही है, जैसे उसकी साधना आगे निरंतर बढ़ती रहे। अब हम नियम के जो इन्होंने पहले लिखा है शौच, यानी पवित्रता या स्वच्छता, जो भी कहो, मगर ये यहाँ पवित्रता ठीक लग रहा है। तो अब जानते हैं कि पवित्रता क्या है। जब संपूर्ण ब्रह्मांड ही दिव्य जीवन की अभिव्यक्ति है, तो वहां कुछ भी अशुद्धता नहीं माने जाता। हालांकि
जो ये शुद्ध और अशुद्ध शब्दों का प्रयोग सिर्फ हमारे जीवन के संबंध में किया गया है, हमारी उत्क्रांति के संबंध में किया गया है। और यहाँ एक दूसरा शब्द को हम जानेंगे, व्हीकल, यानी कि एक साधन कह लो या माध्यम कह लो, जिस बॉडी में हम हैं, जैसे शारीरिक का होता है व्हीकल या सटल व्हीकल, वैसे इसका हम ये यहाँ उल्लेख करेंगे। तो ये हम पहले समझ लें शरीर का। और उन्होंने एक बात सुन कही, शरीर का हर एक कोष निरंतर या तो जीता है या मरता रहता है, दूसरा सेल आता है, और ये निरंतर प्रथा चलती रहती है जब तक जीवन है। यानी एक वक्त ऐसा भी होता है कि शरीर में हर एक चीज नई हो गई है, नया शरीर बनता रहता है। तो अब इसका जानते हैं कि पवित्रता के साथ कैसे इसका संबंध किया जाता है। पवित्रता का शब्द प्रयोग हमारे में व्हीकल के संबंध में किया जाता है। न केवल हमारे शरीर जिसे हम अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं, मगर अति भौतिक माध्यम या व्हीकल्स के लिए भी किया जाता है, जो भावनाओं, विचारों और अन्य आध्यात्मिक क्षमताओं के उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। एक व्हीकल यानी साधन या माध्यम, जो भी हम कहें, व्हीकल के संबंध में कोई चीज शुद्ध है यदि उस व्हीकल को विकास के लिए एक निश्चित चरण में इसके माध्यम में अभिव्यक्त होने वाली दिव्य जीवन के एक उपकरण के रूप में कुशलता पूर्वक सेवा करने में सक्षम या मदद करती है, तो वो चीज शुद्ध है जो एक दिव्य जीवन का उपकरण में होती है। कोई भी चीज अशुद्ध है यदि वह उस दिव्य जीवन की पूर्ण अभिव्यक्ति में बाधा डालती है। बहुत ही सिंपल है, जो शुद्ध है वो अपने को दिव्य जीवन की में प्रस्थापित करती है, और जो अशुद्ध है वो दिव्य जीवन की पूर्ण अभिव्यक्ति में बाधा डालती है। ये आसानी से समझाया जा सकता है। और उसके आगे बढ़ते हैं कि यानी ये अब क्लियर हो गया कि शुद्ध और अशुद्ध क्या है, पवित्रता क्या है। इसीलिए ये कहते हैं पतंजलि जी की पवित्रता पूर्ण नहीं है, केवल कार्यात्मक है और विकास के अगले चरण से संबंधित है, जिससे जीवन प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए योगी के शुद्धिकरण का अर्थ विशेष रूप से व्हीकल्स का यानी साधनाओं का रख रखाव और परिवर्तन इस तरह से करना है कि वे व्यक्तिगत चेतना को सर्वोच्च सार्वभौमिक चेतना के साथ एकत्रित करने के योग सूत्र के संदर्भ में केवल प्राप्ति के लिए और तेजी से काम कर सके। यानी उसका मन का, खुद का और व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना के साथ एकीकृत करके उसको आगे बढ़ना है, उसका शुद्धिकरण करना है। जीवात्मा के सभी निचले व्हीकल्स यानी माध्यम लगातार बदलते रहते हैं, जैसा हमने सेल्स का देखा वैसे ही यही। और शुद्धिकरण में शरीर के मोटे पदार्थों को अधिक परिष्कृत प्रकार की सामग्रियों से क्रमिक और व्यवस्थित रूप से प्रस्थापित करना शामिल है। तो ये जो उत्क्रांति होती है, लगातार जो होता है, वो एक बिल्कुल क्रमिक और व्यवस्थित रूप से ही होता है। तो ये क्रमिक और व्यवस्थित रूप से ये मोटे पदार्थों को हमको उसके अंदर शामिल करना है। भौतिक शरीर की शुद्धि तुलनात्मक रूप से सरल है। जैसे हम बहुत ही साधारण सा चीज है, जिसे हम भोजन के पेय के रूप में शरीर को सही प्रकार की सामग्री की आपूर्ति करने दे सकते हैं और हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। हिंदू पद्धति के अनुसार जो हम खाना लेते हैं, पीते हैं, उसको ज्यादातर 3 वर्ग में वर्गीकृत किया है। जैसे कि तामसिक, जो तुमको तामसिक स्वभाव देता है, खाना और पीना जो तुमको तामसिक स्वभाव देता है उसे तामसिक कहा जाता है। जो राजसिक स्वभाव का तुम्हें वर्णन करते हैं उसे राजसिक, और सात्विक से तुम्हें सात्विकता के गुण खिलते हैं। तो यहाँ ऐसा कहा गया है कि योगी को अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध और परिशुद्ध भौतिक शरीर बनाने के लिए केवल सात्विक माने जाने वाले खाद्य पदार्थों की ही अनुमति होती है, और इसी से उनका शरीर शुद्ध होता है। अब शरीर शुद्धि के बाद अब हम बात करते हैं भावना और विचारों की। भावना और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उपकरण के रूप में काम करने वाले सूक्ष्मतर वाहनों यानी व्हीकल्स की शुद्धि एक अलग और कठिन प्रक्रिया द्वारा की जाती है। इन सूक्ष्म शरीरों की कंपन प्रवृत्तियां जो अवांछनीय भावना और विचारों को धीरे धीरे, लगातार और लगन के साथ उच्च प्रकृति की भावना और विचारों से प्रस्थापित किया जाता है। यानी ये पुरानी अवांछनीय भावनाओं को धीरे धीरे और लगातार और सबसे ज्यादा लगन के साथ उच्च प्रकृति की भावना से किया जाता है, तब जाके एक शुद्ध मन आसानी से और स्वाभाविक रूप से शुद्ध विचार सोचता है और शुद्ध भावनाओं को महसूस करता है।
सूक्ष्म शरीरों की शुद्धि के लिए हिंदू प्रणाली में अनुशासित एक अन्य उपकरण मंत्रों और प्रार्थना का निरंतर उपयोग कहा गया है। ये मंत्र और प्रार्थनाएं सूक्ष्मतर वेहिकल को उच्च आवृत्तियों पर कंपन करने में मदद करती है और ऊपर के स्तरों को आध्यात्मिक शक्तियों का प्रवाह लाती है और इस प्रकार धीरे धीरे अवांछनीय तत्वों को बाहर निकाल देती है। शुद्धिकरण या शौच एक ऐसा अभ्यास है कि जिसे साधक को दिव्य चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की अनुमति देने के लिए प्रत्येक वाहन, प्रत्येक साधन की वांछित स्थिति प्राप्त करने के लिए दिन ब दिन और लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ता है। ये बहुत आसानी से नहीं होता है, इसका निरंतर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम संतोष की तरफ। संतोष यानी संतुष्टि। संतुष्टि साधक के लिए एक उच्चतम स्तर का संतोष विकसित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना मन को संतुलन की स्थिति में रखने की कोई संभावना ही नहीं है। सामान्य रूप से इंसान का मन बहुत चंचल होता है। कभी कभी मन स्पष्ट रूप से बाहर से तो शांत प्रतीत होता है, लेकिन ये शांति केवल सतही ही होती है। सतह के नीचे सतही रूप से शांत समुद्र में जैसे उफान की तरह अशांति की अंतर्धारा होती है, वैसे ही अब साधक को इच्छा शक्ति, ध्यान और उपलब्ध अन्य साधनों के जानबूझकर अभ्यास द्वारा निरंतर अशांति की इस स्थिति को निरंतर संतुलन और स्थिरता की स्थिति में बदलना होगा। उसका लक्ष्य ऐसी स्थिति प्राप्त करना है जिसमें वो पूरी तरह से शांत और स्थिर रहे, चाहे बाहरी दुनिया में, उसके मन की आंतरिक दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, उसे शांत और स्थिर रहना है। अब इससे वो स्वभाव निर्माण करेगा। अब संभाव का निर्माण केवल पूर्ण संतुष्टि की नींव पर ही किया जा सकता है। साधक की संतुष्ट रहने की क्षमता, फिर चाहे उसके साथ जो कुछ भी हो, ये मन की एक बेहद सकारात्मक और गतिशील स्थिति है, जिसका उस नकारात्मक मानसिकता से कोई लेना देना नहीं है। ये नकारात्मक मानसिकता आलस्य और पहल की कमी पर आधारित होती है और जिससे दुनिया में लोगों द्वारा उचित रूप से उसको अवमानना भी की जाती है। ये उन सभी व्यक्तिगत सुखों, आरामों और अन्य विचारों के प्रति पूर्ण उदासीनता पर आधारित है, जो मानव जाति को प्रभाव करते हैं। उसका उद्देश्य उस शांति को प्राप्त करना है जो व्यक्ति को भ्रम और दुख के दायरे से पूरी तरह परे ले जाती है। इस सर्वोच्च संतुष्टि की उपज और उसके परिणाम स्वरूप मन की शांति लंबे समय तक आत्म अनुशासन, आत्मा ने सेल्फ डिसिप्लिन और कई अनुभवों से गुजरने का परिणाम है। ये तुरंत नहीं आ जाती, उसको बहुत सारे अनुभव और बहुत सारा सेल्फ डिसिप्लिन के बाद ही वो आगे उसको मिल सकता है। इसमें क्या होता है कि जिसमें दर्द और पीड़ा भी शामिल होती है, तो उससे विचलित नहीं हो रहे हैं। और इससे केवल एक बार इच्छा के दाव से हासिल नहीं किया जा सकता कि नहीं, मैंने तो संतुष्टि पाने का सोच लिया तो मैं संतुष्ट हो गया। नहीं, हर एक वक्त में आपको उसको निरंतर देखना है। प्रकृति से भी अधिक मजबूत आदतें और असंख्य जन्मों से विकसित आदतें एक साथ नहीं बदली जा सकती। इसीलिए निरंतर सतर्कता आवश्यक है और इसीलिए इस गुण को नियम के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पहला पार्ट समाप्त होता है। थैंक यू। Thank you so much, Archana ji. Pradeep ji, you can go ahead with part 2. In a moment, I will place the slides. Thank you. Okay. In the first part, we discussed about Shaucha and Santosha. Shaucha means the purification of the lower bodies or the lower vehicles, so that the higher consciousness can manifest and act upon or use these bodies to manifest. And Santosha, which is contentment, where an equilibrium and a state of equilibrium in the mind has to be reached, so that equanimity can be achieved to receive anything with the same attitude or with a similar state of mind. So that is about Santosha. And next, let us discuss the third aspect of Niyama, that is tapas, austerity or self-discipline. Here, tapas is used particularly for some specific exercises
So here, tapas deals with certain specific exercises adopted for the purification and control of the physical body and the development of willpower. And these include such practices as observing fasting, observing various vows, and various kinds of vows that we observe, that we have been studied. We have studied in various Hindu texts. These exercises also can include pranayama, etc. So therefore, what is tapas? Tapas is giving us or practicing some kind of exercise of what we already studied in maintaining shaucha and santosha. So for that, we can decide upon the exercises. We can choose our own exercises, whichever we are comfortable to our bodies, to our age, how our body react. We can select our own exercises, some kind of exercises that helps us to purify this physical body and to reach that equanimity state of mind. The practice of tapas gradually loosens up the association of consciousness with the vehicle through which it works. So what is the aim of tapas? What is the aim of these exercises? The ultimate goal of these exercises has to be the consciousness, the individual consciousness has to detach itself from these vehicles. So meaning the physical body is a vehicle, and we have an individual consciousness, and we feel this body is us. I feel the body as me, myself. So only when I understand that this physical body is only a vehicle that I am using to live in this world, then I reach to a state where I understand the difference, that is the body and the consciousness. But in order to detach myself from this body, in order to detach my consciousness away from the vehicle, one needs certain kind of exercises. So that is what tapas is talking about. So when you dissociate yourself, when you completely take away your individual consciousness, take away in the sense not completely taking away and leaving your vehicle to ponder upon and do whatever it wants. No. To understand the concept that the vehicle is being used and your consciousness is something higher. It is not you. The vehicle is not yourself. So that understanding, reaching to that level, is what the dissociation of consciousness, the Patanjali is talking about here. So the dissociation of that consciousness through the vehicle it works, only then enables consciousness to partially separate from the vehicle, and this progressive awareness of the vehicle as a part of not self means attenuation of asmita, or I am this consciousness. So therefore, what is the aim of tapas? The aim of tapas is to reach that detachment of yourself, your consciousness from these bodies, whether it's the physical body or the astral body or the mental body. Detachment of yourself, your consciousness, the individual consciousness from the physical aspects, from the physical reactions, from the emotional aspects and all those emotional reactions, and from the thoughts being generated. So detachment, taking away your consciousness from these and not allowing your consciousness to work under these vehicles, but to use these vehicles, these bodies, to work under your consciousness, under your control. That is the main goal of tapas. And one can make use of various exercises that you practice in order to reach this state. Next. So the next aspect of niyama is swadhyaya. What is swadhyaya? Swa means self and adhyaya means study. So swadhyaya means self-study. So swadhyaya refers to the study of
either it's a sacred scriptures or any folklores or any great epics or any essential literature on different aspects of yoga, just as a student does in the study of any science. So when you study science, any aspect of science, any subject in science, you study the literature available first. In order to completely understand that concept, you study the literature. So before trying to do something new, before trying to achieve something new, before trying to do some new innovations, one has to study the literature first. One has to learn all the theoretical things. So therefore, literature helps to learn all the theoretical aspects, to have a clarity of theory first. So therefore, in this way, a sadhaka acquires the necessary knowledge of the theoretical principles. Only when you have the knowledge of theoretical principles, only then you can put them in use. Only then you know how they work. Only then you know how to use them. So therefore, before going for practical application of anything, it is very much necessary to acquire the knowledge through literature, the theoretical knowledge through literature, whatever is available. So same thing holds good for yoga also. So studying various literature that deals with aspects of yoga, kinds of yoga, types of yoga, starting from Patanjali's Yoga-2 to even Bhagavad Gita, or all the commentaries on yoga. So to acquire the theoretical knowledge is very important before you put anything into practical application. Swadhyaya is only the first step. So again, going through literature, learning the theoretical aspects is only the first step. It's not enough. The next is constant brooding and reflection over the deeper problems which have been studied in their intellectual aspect through books, etc. So what is Swadhyaya? Swadhyaya is not only about studying the literature, gaining the knowledge of all the theoretical aspects of yoga, but it also deals with reflection. Whatever you study, you take out your time and reflect upon those aspects. You try to analyze. You try to argue. Only when you argue, when you don't accept something that you read in a book, only then you start searching for something, for a different answer. And that helps you for gaining all the aspects, various commentaries, various types of understandings of a same concept. So that reflection, self-reflection is also part of Swadhyaya. Swadhyaya is not only reading and understanding, but it also involves reflection. The clearer the insight into these problems, the keener becomes the desire for the real solution. So once you understand the theoretical aspects, once you start reflecting on them, then you will reach a clarity of the real problems. What are the problems that you are facing yourself in this path of yoga? As a sadhaka, what are the problems that you are facing? What are the obstacles that you are facing? You will get a clarity on those problems. So once you get a clarity of those problems or the obstacles, then you will have this keenness in order to find solutions, find real solution for these problems. For gaining that transcended knowledge in the light of which all doubts are completely resolved and peace of eternal is attained. So therefore, Swadhyaya is very much necessary. It is the guiding light for which all your doubts are completely resolved, and that helps you to find new solutions and reach a peace of the eternal. And sadhaka finally leaves all books, discourses, etc., and dives into his own mind for everything he needs in his quest.
So therefore, it is not the first step. Reading itself is not the last step. It is just the first step. Reading, self-reading, gaining knowledge, theoretical knowledge, reflection, and then trying to find solutions. And to find those solutions, the sadhaka ultimately has to leave all his books, all the discourses, and then depend upon himself, his own mind, in order to find solution for his own problems. So that is Swadhyaya. Next is Ishvara Pranidhana. The last aspect of Niyama is Ishvara Pranidhana, which means surrender to God. So this is the last aspect of Niyama. So this is usually translated as resignation to God, complete surrender to God. But in the view of the fact that the advanced practice of Ishvara Pranidhana is able to bring about Samadhi. So we will discuss about Samadhi in detail in the coming classes, in the last class of this series. But however, one can understand Samadhi as a state, ultimate state, where the individual consciousness is completely merged with the universal consciousness. This I consciousness, what you call as I, is completely merged. There is no difference between yourself and the Supreme. There is no difference. You don't see two things. You see only one thing, only one being. That is, you is the God and God is you. To reach that stage is called Samadhi. So therefore, complete surrender to God, in simple terms, Ishvara Pranidhana means complete surrender to God. But the advanced practices of this Ishvara Pranidhana should be, the surrender to God should lead you to that state of Samadhi where you feel, I am God and God is me. The practice of Ishvara Pranidhana is one such means aiming at destruction of this I consciousness. It has for its object the dissolution of asmita by the systemic and progressive merging of the individual will with the will of Ishvara. So therefore, the ultimate goal of surrender to God is to destroy your self-consciousness. So in the beginning, we in tapas, we dealt with how you take away your self-consciousness from these physical bodies, right? But here, Ishvara Pranidhana, the surrender to God, is talking about the destruction of this complete individual consciousness. What does it mean by destruction? Destruction means dissolution, or becoming one with that universal consciousness, or merging with the universal consciousness. And that individual will is merged with the will of Ishvara. Such a sadhaka who is trying to practice Ishvara Pranidhana tries to remove the abstraction of the personality by doing nishkama karma. So therefore, how to dissolve this individual consciousness, how to dissolve this personality, there are certain methods. So in that method, the first one being mentioned here is nishkama karma, meaning you are doing something without expectation, without selfness, without selfishness, without the want of a good result or want of something. So you are not expecting anything. You are not expecting anything for yourself, or you're not expecting any kind of result as you are as you think it is good. But you perform your karma, you perform your duty. So performing duty without any expectation, without any profit, or without anything in return, is the first thing that can be practiced, so that which helps in dissolution of yourself, which is a very much part of this surrender to God, so that his personality may become a willing and consciousness instrument of the divine will. So when there is nishkama, when nothing is being expected for yourself, and when the duty is performed as such, then the divine will can act upon through your body and perform any kind of actions. Bhakti
also leads to dissolution of I or asmita. So this I consciousness, this self consciousness or the individual consciousness can be dissolved by the help of bhakti. Here, love is the driving force. So in bhakti, the love is the driving force which brings about the destruction of egoism. So your egos are destroyed. When there is real bhakti, when there is real love, the ego, there is no place for ego. So there is complete destruction of ego and fusion of consciousness, and samadhi is the result. So therefore, the destruction of egoism and the fusion of consciousness, fusion with what? Fusion of individual consciousness with the universal consciousness, with that of the eternal consciousness. And then ultimately samadhi, to reach that stage of samadhi is the ultimate goal. A careful student will be able to see in Ishvara Pranidhana the essence of Bhakti Yoga. So whatever Bhakti Yoga that we deal with in various other scriptures, so the Ishvara Pranidhana, the essence of Ishvara Pranidhana is nothing but that Bhakti Yoga, that complete surrender to God, so that your egos, your selfness, your I consciousness, your individual consciousness is destroyed completely and helps you to merge with that of the universal consciousness. So that is the end of 5 aspects of Niyama. So now I'll leave for the translations. Please go ahead with part 2, Deepika ji. Thank you so much. Yeah, sir. Thank you. మనం ఇప్పుడు రెండవ భాగంలోకి చూస్తే ఇప్పటిదాకా శౌచ సంతోష అయింది. ఇప్పుడు మూడవది తపస్సు. తపస్సు అంటే మనకి దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే వేడి లేదా కఠినమైన, వేడి లేదా కఠినం అంటే శారీరకంగా, మానసికంగా మరియు మనం మనలోని కొన్ని మలినాలు, కొన్ని సంతృప్తికరమైన విషయాలు అన్నీ కూడా ఉంటాయి. వీటిని మనలో ఉన్న మలినాల్ని మనం మార్చుకోవడం అంటే కాల్చివేయడం, దానికి ఉపయోగపడేది ఈ తపస్సు. ఇందులో మన నిజమైన గొప్పతనం ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది అంటే మన మార్గం ఎప్పుడైతే సుగమ్యంగా మనం మార్చుకున్నప్పుడు అది మన స్వీయ క్రమశిక్షణతో కలిగి ఉంటుంది. ఈ స్వీయ క్రమశిక్షణ అన్నది మనకి గొప్ప అభిరుచి నుంచి, అంటే మనకి మన అభిరుచులు కూడా అలా గొప్పవై ఉండాలి. అలాగే మన ప్రతి పనిలోని మన ధైర్యాన్ని పెంపొందించుకుంటూ ఈ స్వీయ క్రమశిక్షణ అలాగే ఈ గుణాలని పాటిస్తూ మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. ఇందులో తపస్సు అనేది సాంప్రదాయకంగా మనకి అంటే చాలా కఠినమైన అంశం అని చెప్పి మనం ఎప్పటి నుంచో పూర్వం నుంచి వింటూనే ఉన్నాము. ఇందులో ఈ పదం అన్నది సాంస్కృతిక పదం ట్యాప్ అని చెప్పి మనకి అక్కడి నుంచి ఉద్భవించింది. దీని అర్థం వేడి లేదా కాల్చివేయడం, దహించడం. అవే దానిలోనే ఇంకో విధంగా మనం ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఆవేశపూరితమైన క్రమశిక్షణ. అంటే ఇందులో మనకి ఆవేశం ఉండొచ్చు, కానీ అది సరైనదే అవుతుంది. అది కూడా దేనికంటే ఒక తప్పుని నుంచి మనం మంచి వైపు చెప్పడానికి కానీ, నిరూపించడానికి కానీ, లేదంటే మనలోని మలినాన్ని తొలగించుకొని మనం ఒక మంచి మార్గంలోకి అడుగు వేయడానికి కానీ దీన్ని ఉపయోగిస్తాం. అందుకే మనం పూర్వీకుల్లో కూడా మనం తపస్సు చేశారు అని చెప్పి మనం ఉంటూ ఉంటాం. ఇందులో ఇంకొక అర్థం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇందులో మరొక భావంలోకి వెళ్తే ఈ పదం నుంచి మనకి ప్రకాశించడం, అలాగే వేడిని ఇవ్వడం లేదా ప్రకాశించడం అన్నది అంటాం. అంటే శారీరకంగా, మానసికంగా ఎప్పుడైతే మనం మలినాల్ని మనం దహిస్తామో అప్పుడు దాని నుంచి మనకి ఒక అద్భుతమైన మనకి ప్రకాశం అన్నది లభిస్తుంది. ఆ వెలువబడే ఆ వేడిని మన శక్తి అని చెప్పి కూడా మనం చెప్పుకుంటూ జరుగుతుంది. ఇందులో వేడిని ఇవ్వడం లేదా ప్రజ్వలించడం, అలాగే ఏదైనా ఈ మన జీవనంలో
మనం దీన్ని ఒక మంచి దారికే మనం సిద్ధపరచుకుంటూ ఉంటాం. ఇది మన అంతర్గత అగ్నిని సూచిస్తూ ఉంటది. అలాగే ఇందులో మనకి మన మానసిక అలాగే మన ఆలోచనల ద్వారా వీటిని మనం వెలువడిస్తూ ఉంటాము. అందులోనే మనకి ఒక స్పృహ అన్నది ఉంటది. ఈ స్పృహ అనేది మనకి వివిధ విధాల మనకి స్పృహ అనేది జరుగుతుంది. అంటే మనకి వచ్చే అంశాల్లోని తర్వాత మనం చూసినట్లయితే స్వాధ్యాయ వీటిలో ఒకరి స్వంత పఠనం అని చెప్పుకుంటాం. ఇందులో స్వీయ అధ్యయనం అని కూడా అంటాము. ఇందులో మన భావోద్వేగాల ద్వారా మనం అంతర్గతాన్ని మనం తెలుసుకుంటూ మనం ముందుకి ప్రయాణిస్తూ ఉంటాం. ఇది ఒక యోగికి అన్నది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. ఇది మన వేదాల్లో కూడా చెప్పబడింది. వీటిలో మనకి స్వాధ్యాయత అంటే నిజమైన అలాగే దయగలమైన సహాయకరంగా ఉండే పదాలను మాట్లాడటం అన్నది ఇందులో మనకి ఉత్తమంగా చెప్తారు. అలాగే సాధన మనం చేస్తూ భక్తిని సాధనాన్ని పెంపొందించుకుంటూ మనం ఈ స్వాధ్యాయాన్ని అభ్యసిస్తూ ఉంటాము. భౌతిక ప్రపంచంలో వెనుకంజ వేయడానికి నిరోధించడానికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది మన దృష్టిని మనలోకి మార్చుకొని మన ఆలోచనల్ని అలాగే భావోద్వేగాల్ని ప్రతిచర్యల్ని అలవాట్లని అలాగే నమ్మకాలు మరియు కోరికలు ఇలాంటి మొదలైన వాటిని పరిశీలించుకుంటూ వాటిని ప్రతిబింబించే ప్రక్రియ. కాబట్టి ఇందులో మన ఆలోచనలు భావాలు అంటే ఏమిటి ఎలా ఎందుకు అనే విషయాల్ని ఈ అధ్యయనం ద్వారా మనం రోజువారీ జీవితంలో చూస్తూ ఉంటాం. ఇందులో మనకి అనేకమైన ఉదాహరణలు కూడా తీసుకోవచ్చు. అండ్ మనం తర్వాత అంశం ఈశ్వర ప్రాణిదాన. ఇందులో ప్రాణిదానం అంటే అంకితం చేయడం. మన అంతర్ముఖంగా మనం ఈ అంకితాన్ని ఒక నమ్మకంతో మనం ఒక దేవునికి గాని ఎవరికైనా మనం అంకితం చేస్తూ ఉంటాం. దీన్ని ఈశ్వర ప్రాణిదానం అంటాము. ఈ అభ్యాసం అంటే వ్యక్తిగత అహంకారము ఇలాంటి గుర్తింపులన్నీ మనకి మనం చేసుకుంటూ మన స్వంత అహంకారాన్ని మనం అధిగమిస్తూ మనం భగవంతునికి కృపని మనం పొందుతాము. మనం ఈ పదాలను ఈశ్వర అంటే అధిక శక్తి అలాగే ప్రాణిదాన అంటే లొంగిపోవడం. ఆ శక్తికి మనల్ని మనం లొంగపరుచుకోవడం అన్నది దీనిలో అసలైన అర్థము. ఇందులో మనం చాలా రకాల చర్యల్ని చూడవచ్చు. ఇందులో ఏ రూపాన్ని మనం తీసుకుంటామో దానిపై దృష్టి పెడుతూ మనల్ని మనం మన చిత్తవృత్తిని చేసుకుంటూ దీన్ని మనం పతంజలి చెప్పినట్టుగా స్వీయ ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటూ మనం ఈ సూత్రాన్ని లక్షణాన్ని మనం పెంపొందించుకుంటాం. ఇందులో మనకి అవరోధాలు ప్రభావితమైన ఏమైనా జరిగినా కూడా మనం ఒకే నమ్మకంతో మనం ఒక పనిలో ముందుకు సాగడాన్ని ఈశ్వర ప్రాణిదాన అంటారు. థ్యాంక్ యూ సార్. प्लीज गो अहेड अर्चना. थैंक यू. तो हमने देखा आगे के दो पहले पार्ट में कि कैसे पवित्रता या स्वच्छता और कैसे अपने सारे जो बॉडीज हैं उनको पहले हमें स्वच्छ करना है, उसको पवित्र बनाना है और उसके बाद उसके संतुष्ट के बाद एक बार हमने ये पवित्र मन कर दिया तो हम उसको संतुष्ट के लिए जाएंगे और कैसे अपने आप को चेतना को तैयार करेंगे कि हमें आगे से अच्छी सी ऊर्जा मिले. अब आगे बढ़ते हैं तपस की तरफ. तपस यानी तपस्या और तपस्या उसका ये मन है और इसमें जहाँ मेन अर्थ निकलता है वो आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन जो नियम के लिए बहुत ही आवश्यक है. अब
तापस शब्द विभिन्न प्रथाओं के एक वर्ग के लिए है जिसका उद्देश्य निचली प्रकृति को शुद्ध करना और अनुशासित करना और जीवात्मा के वाहनों को इच्छा शक्ति के नियंत्रण में लाना है। इस सबका शब्द का अर्थ संभवतः मिश्रित सोने को तीव्र ताप रखने की प्रक्रिया से लिया गया है, जिससे सारा कचरा जल जाता है और शुद्ध सोना पीछे रह जाता है। तपस या तापस का उपयोग विशेष रूप से भौतिक शरीर की शुद्धि और नियंत्रण और इच्छा शक्ति के विकास के लिए अपनाए गए कुछ विशिष्ट अभ्यासों के लिए किया जाता है। ये अभ्यास, इनमें से उपवास, विभिन्न प्रकार के व्रत का पालन, प्राणायाम और ऐसे आदि काफी सारे अभ्यास इसमें शामिल हैं। तापस का व्यवस्थित अभ्यास आमतौर पर सरल और आसान अभ्यासों से शुरू होता है, जिसके लिए इच्छा शक्ति के परिश्रम की आवश्यकता होती है और इससे अधिक कठिन अभ्यासों के साथ प्रगतिशील चरणों तक जारी रखा जा सकता है, जिसका उद्देश्य चेतना से वाहनों को पृथक्करण लाना है। सामान्य लोगों के मामले में चेतना काफी हद तक उस वाहन से ही पहचानी जाती है जिस माध्यम से वो काम करती है। तपस की प्रथाएं धीरे धीरे इस संगठन को, चेतना को ढीला करती है, चेतना को वाहन से आंशिक रूप से अलग करने में सक्षम बनाती है और स्वयं नहीं यानी मैं नहीं के हिस्से के रूप में वाहन की इस प्रगतिशील जागरूकता का अर्थ अस्मिता यानी मैं ये हूँ चेतना का क्षीण होना शुरू होता है। ये तभी होता है जब चेतना को वाहन से अलग करने की यह शक्ति कुछ हद तक हासिल कर ली जाती है कि साधक वाहनों को प्रभावी ढंग से शुद्ध और नियंत्रित कर सकता है और योग के उद्देश्य के लिए उनका उपयोग कर सकता है। तपस का मूल अर्थ यही है कि उसको उससे अलगाव जान सके कि ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, और उससे वो आगे बढ़ सके। अब इसके बाद आता है स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी या स्व अध्याय। स्वाध्याय का तात्पर्य योग के विभिन्न पहलुओं पर पवित्र ग्रंथों और आवश्यक साहित्य के अध्ययन से ही होता है। जैसे एक विद्यार्थी अगर साइंस पढ़ रहा है, कॉमर्स पढ़ रहा है, जो भी पढ़ रहा है, वो किताबें पढ़ेगा, वो थियोरेटिकल नॉलेज लेगा, फिर वो प्रैक्टिकल पे जाएगा। तो थियोरेटिकल जो नॉलेज लेना है उसे वो कहते हैं स्व अध्याय, खुद से पढ़ो। इस तरह एक साधक सैद्धांतिक सिद्धांतों और प्रथाओं का आवश्यक ज्ञान प्राप्त करता है जो योगी आदर्श की खोज में शामिल है। उसे ये करना है, उसे विभिन्न विधियों के सापेक्ष मूल्य और योगाभ्यास से जुड़े सभी मामलों के संबंध में एक सही दृष्टिकोण का पता चलता है। जैसे जैसे वो पढ़ता जाता है उसे समझ में आता है कि ये मूल्य क्या है और इसका दृष्टिकोण क्या है, ये पढ़ने से मुझे क्या हासिल हो रहा है। यद्यपि यौगिक साहित्य का गहन और विस्तृत अध्ययन स्वाध्याय का एक आवश्यक हिस्सा है, पर स्वाध्याय तो अभी पहला ही कदम है। अगला कदम है गहन समस्याओं पर निरंतर चिंतन और मनन करना। इसको इंग्लिश में इन्होंने कहा रिफ्लेक्ट करना यानी प्रतिबिंबित करना या उसका मनन करना। मुझे लगा ये शब्द शायद उसमें बैठेगा ठीक से। उसके बारे में बहुत कुछ और सोचना और जानना, और उसके बारे में जितना हम सोचते हैं तो हमारा वो विषय के ऊपर एक प्रकार से क्लैरिटी आती है। जिनका पुस्तकों आदि के माध्यम से उनके बौद्धिक पहलू का अध्ययन किया गया है। ये निरंतर प्रतिबिंबित रिफ्लेक्टेड मन को भीतर से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। जितना हम जानने की कोशिश करते हैं और हमें जानना होता है तो हम एक प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। ये एक प्रकार की सुक्टोरियल क्रिया यानी वो आत्मसात करने की क्रिया या उसको अंदर से खींच लेने की क्रिया है। जो तुम जैसे ज्ञान जो भी अर्जित हो रहा है वो आप अपने अंदर समा रहे हो, उत्पन्न करता है और अंतर्ज्ञान की सांस से मन को खींचता है। मन उसकी तरफ अंतर्ज्ञान आपका डेवलप होता है। इस प्रकार छात्र को यौगिक जीवन की समस्याओं के बारे में गहरी जानकारी मिलना शुरू हो जाती है। इन समस्याओं के बारे में उस अंतर्दृष्टि जितनी अधिक स्पष्ट होती है, वास्तविक समाधान की इच्छा उतनी ही तेज हो जाती है। उसे पता चला कि ये मुझे स्पष्ट नहीं है, अब स्पष्ट हो रहा है तो उसको अभी समाधान ढूंढना है। यही जो इच्छा है उस पारलौकिक ज्ञान को प्राप्त करने की है, जिसके प्रकाश में सभी संदेह पूरी तरह से हल हो जाते हैं और शाश्वत शांति प्राप्त होती है। अब तल्लीनता की इस एकाग्र स्थिति को लाने में मंत्रों का प्रयोग बहुत सहायक होता है।
साधक अपने इष्ट देवता के मंत्र या गायत्री मंत्र या प्रणव मंत्र जैसे किसी भी प्रसिद्ध मंत्र का उपयोग कर सकता है। ये मंत्र चेतना के निचले वाहनों में सामंजस्य बिठाते हैं और उन्हें सूक्ष्म कंपनों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। जो हमने आगे भी देखा कि उन्होंने बताया कि आप मंत्र और उसका करके आप अपने संतुष्टि और शौच पवित्रता भी आ सकते हैं। अतः निचली और उच्च चेतना का आंशिक संतुलन बनता है। तो ये देखा जाएगा कि हालांकि स्वाध्याय बौद्धिक अध्ययन से शुरू तो होता है, इसे प्रतिबिंबित यानी रिफ्लेक्ट, ध्यान, तप इत्यादि के प्रगतिशील चरणों के माध्यम से उस बिंदु तक ले जाना चाहिए जहां साधक अपने प्रयासों से भीतर सभी ज्ञान या भक्ति प्राप्त करने में सक्षम हो जाए। स्वाध्याय में स्व उपसर्ग का यही महत्व है। अंततः वह सभी पुस्तकों, प्रवचनों आदि को छोड़ देता है और अपनी खोज में आवश्यक हर चीज के लिए अपने मन में गोता लगाता रहता है। अब हम आते हैं ईश्वर प्रणिधान यानी भगवान के प्रति समर्पण। इसे आमतौर पर ईश्वर के प्रति त्यागपत्र के रूप में अनुवादित किया जाता है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ईश्वर प्रणिधान का उन्नत अभ्यास समाधि लाने में सक्षम है। ईश्वर प्रणिधान के महत्व और तकनीक को समझने के लिए ये याद रखना आवश्यक है कि कैसे पुरुष यानी साधक अविद्या के माध्यम से प्रकृति में शामिल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह भ्रम और परिणामी कष्टों और जीवन के दुखों को अधीन हो जाता है। जिस दर्शन पर योग विज्ञान आधारित है, उसके अनुसार हमारे भीतर की वास्तविकता उस मौलिक भ्रम से मुक्त है जो हमारे जीवन की सीमाओं और दुखों के लिए जिम्मेदार है। व्यक्तिगत चेतना उस वास्तविकता की अभिव्यक्ति है। पुरुष कैसे महान भ्रम और उसके परिणाम स्वरूप निम्न जीवन के कष्टों को अधीन हो जाता है। मैं चेतना के अधिरोपण से जो उसे अपने वाहनों और उस वातावरण के साथ अपनी पहचान कराता है, जिसमें उसकी चेतना विसर्जित हो जाती है। जब तक अस्मिता या मैंपन यहाँ पर्दा उसके वास्तविक स्वरूप को ढक लेता है, तब तक वह जीवन की सीमाओं और भ्रमों से बंधा रहता है और उनसे अपनी मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका इस आवरण को हटाना है। ये मैं चेतना ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास एक ऐसा साधन है जिसका लक्ष्य इस मैं चेतना को नष्ट करना है। उसका उद्देश्य ईश्वर की इच्छा के साथ व्यक्तिगत इच्छा के व्यवस्थित और प्रगतिशील विलय द्वारा अस्मिता का विघटन है और इस प्रकार क्लैशेस यानी मूल जड़ को ही नष्ट करना है, मन के जो भी सारे क्लैशेस है। इसीलिए ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास इस मानसिक दावे से शुरू होता है कि ये मेरी इच्छा नहीं है बल्कि तेरी इच्छा पूरी होगी। व्यक्तित्व के स्तर से जो मैं का स्थान है वो चेतना की निरंतर गिरावट का सर्वोच्च की चेतना में लाने के लिए है, यानी मेरी चेतना नहीं सर्वोच्च की चेतना। ये एक अध्ययन प्रयास ही होना चाहिए जिसकी इच्छा ये प्रकट दुनिया में काम कर रही है। ऐसा साधक जो ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करने का प्रयास कर रहा है, वह निष्काम कर्म करके व्यक्तित्व की बाधा को दूर करने का प्रयास करता है ताकि उसका व्यक्तित्व ईश्वरीय इच्छा का एक इच्छुक और सचेत साधन बन सके। उसका झूठा निचला मैं गायब हो जाता है और दिव्य इच्छा उसकी चेतना में मैं आई रहित के माध्यम से स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। यही वास्तविक कर्म योग है। यदि साधक अत्यधिक भावुक स्वभाव वाला व्यक्ति है और भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, तो ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास एक अलग ही रूप ले लेता है। यहाँ जोर व्यक्तिगत इच्छा को दैवीय इच्छा में विलीन करने पर नहीं है, बल्कि प्रेम के माध्यम से प्रिय के साथ के मिलन पर है। चूंकि प्रेम स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत इच्छाओं को प्रिय की इच्छा के अधीन करने में अभिव्यक्त होता है, भक्ति भी मैं यानी अस्मिता को विघटन करके और उसकी ओर ले जाती है। यहाँ प्रेम वह प्रेरक शक्ति है जो अहंकार का विनाश और चेतना का विलय करती है और समाधि उसका परिणाम है। एक सावधान छात्र, एक अवेयर छात्र ईश्वर प्रणिधान में भक्ति योग का सार देख पाता है। इसका उद्देश्य साधक को उस स्तर तक ले जाना है जहां वह सभी बाहरी सहायता को त्यागने और खुद को पूरी तरह से भगवान की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण करने की और पूरी तरह से उन पर निर्भर होने में सक्षम है। तो यही नियम का पार्ट खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।
Thank you so much, Archana ji. Thank you, Pradeep ji. Thank you so much, Deepika ji. You also did wonderful things. Because the time is the constraint, so I'm sorry that we had to cut in between. That please cut the speech short. I'm so sorry. And yes, Harshvardhan ji is there. But before that, if Before add before Pradeep ji, Taral ji, Archana ji, and Deepika ji, since you three are the speaker, if you want to add anything about Patanjali Ashtanga Yoga or Yoga, you can. Taral ji, so what my comments in the end is Patanjali and IK Taimni both, in my understanding, they have taken this subject uh, in a very wonderful manner, which is like a story, is like a series. So once you gradually go step by step, you understand things in a much deeper sense. That's what we discussed in our first class, that why Patanjali called it as anga, limbs, because they are individual, they have their own effect by practicing them separately. At the same time, they're also in coordination. So therefore, both yama and niyama, the aspects of yama and niyama, one can practice individually, but at the same time, once you take them in series, in coordination, there are various that gives you deeper and deeper meaning. Say, for example, in today's discussion, let's confine to today's niyamas. In the beginning, in Shaucha, we discussed about how we can purify these lower bodies, right? And then once we reach the stage of uh, tapa, here tapa, it emphasizes the fact that how can you detach yourself from these physical bodies? Now one can ask the question, when you are already going to teach how to detach yourself from the physical bodies, then what was the necessity for teaching how to cleanse these lower bodies? So anyways, you're going to detach. One will definitely ask a question. You're going to detach. You think this physical body is not yourself. When you're already going to detach and when you're going to the next stage, then what was the necessity? What was the effort? Why did you spend so much of your time in your life to deal with cleaning these or cleansing to reach this shaucha? Because the next stage is possible only when you attain the first stage. So once you attain completely the first stage, that is shaucha, when you clean your when you completely purify your lower bodies, only then you can attain the next stage of detachment from that. So that's how I suggest everyone to see these aspects in a series, one after the other. That's how Taimni, IK Taimni has described them. And once you read the book or once you read his commentaries, it gives a feeling of you're reading a novel or a story, because there is a start and there is an end. That's my comment I want to put here. Thank you. Yes, Deepika, now you can speak in English if you want to add something on the subject. Yeah, sir. Yeah, thank you. And from my side, I only to add only few lines. Just the cleansing from our inward cleansing, and our control over our thoughts, and keeping the stillfulness in a right way makes us to um, observe a wonderful change in our lives also, from our daily routine to from the things we face in the life also. They will give a greater support if we practice that things on the today's topic, from today's topic also. Yeah. Only that points. Yeah, thank you, sir. थैंक यू दीपिका। यस अर्चना जी, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? नहीं, तो मैं फिर कोशिश यही करूंगा कि हम सीधे चले। अरे सुषमा जी चली गई क्या? उन्होंने लिखा तो है, सबको बधाई दी है सुषमा जी ने। और हमारे आदरणीय शिंदे जी हैं हाजिर,
तो पहले शिंदे जी कहें, फिर हर्षवर्धन जी। Thank you, Archana ji. Thank you. I could understand you, and Pradeep is excellent. He explained all those points very nicely, projected the slides, everything put before us to contemplate. And Deepika, I liked. She is the innocent and very nicely she said just now, whatever she commented now, she said about the what we have to do. In fact, this niyama, as Pradeep has pointed out, saucha santosha tapaswadhyaya ishwara pranidhanani. See, saucha santosha is the foundation. There has to be cleanliness, there has to be purity, and we must be content with that. Santosha, whatever is the condition. God has sent us to exist on the earth. Whatever is required, that is given. We have to be contented with that. And we keep our whole life pure, clean. That is this saucha santosha, very essential. It is the foundation. Then tapaswadhyaya ishwara pranidhanani. These three steps are very important in this name. Tapa means effort is required, right effort is required. Tapasya. It won't become immediately fit. It has to be molded properly and carefully, watchfully. As Deepika pointed out, we must be watchful about our thoughts. Yes. If you want to reach the destiny, and what is the destiny after all? Yes. Yoga. Yeah. That is the destiny, union. As Pradeep pointed out, it is the individual soul merges with the higher, that is samadhi, all that. So it begins with the thought, especially in this Kali Yuga. Thoughts are very important. And then Deepika also pointed out, because thoughts become words, and words are nothing but the actions. By our words, some are encouraged. By our words, some are not encouraged, or they are becoming enemies. So the words, they definitely are the actions. So right efforts are needed to watch our thoughts, to watch our words, because all these two together, we become habituated. And such kind of habituated, we all are human beings are habituated. Whole humanity is habituated. Our minds are habituated. They are conditioned to think in a similar manner. Doctors say that patient should not get discharged immediately because he has to earn something. Everything is, some hidden motive is there. So such kind of mind is conditioned. And such mind conditioned by the habits. And that has become our character. And if this character is not changed, if there is no character building with tapa, right efforts, then we will go to the next step. That is swadhyaya. This is what we have to study ourselves. How we are thinking, how we are feeling, how we are behaving. This kind of study is the self-study, swadhyaya. And this is also not enough. Patanjali says, you must forget yourselves completely and surrender. And surrender to whom? Surrender to that force, that power which transforms us. It is not by our efforts we get transported. Our efforts are not enough. Something blessings are required. Something grace is required to attain that state of samadhi. Because chittavritti nirodha, it is not so easy. In our subconscious mind, lot of things are there. So right from the childhood, we must teach to the students
Yeah. Look into your own subconscious and don't be habituated. So this is what I want to add in this. And it is all the three people, they have explained very nicely. It is always nice to listen Patanjali Yoga because he is the sage who has given right direction. Thank you. Thank you. Ji, thank you so much. Yes, Husband, Fine. please go ahead. And then Yes, go ahead for the prayers. Yeah, please go ahead. Sir. Saralji, this is today. I feel that it is really the most important today because imbibing all those people who are really interested in this particular program, discussion, subject matters, and everything, that is really tough job that you are carrying it out in a very nice way. Pradeep ji, you spoke very well about Patanjali's this Taimni's mainstream subject. Of course, it is completely dependent on the philosophy of our Oriental kind of philosophy, which is quietly, I think that Occidental philosophy is also influenced by our Oriental philosophy. That is the main. Secondly, what we have to understand, it is the full force of mental approach. The thoughts, the whole retinue of the thoughts, they come and they go and they mold the person in that way. But how the person is molded, how the person is influenced by those thoughts, that becomes his own ego, and that ego also leads to the mainstream, and that the training is required, and that training is only here described by Patanjali Muni. There is no talk of any soul progress or any kind of other spiritual matter, but it is highly connected with our worldly wisdom. We find in literature everything that is there with the attributes, with the certain kinds of our guna and prakriti. That is the main thing, because our nature molds us. We feel that we are angry, we have to understand that, okay, we are angry. We feel we are telling lies, so how to stop that? Nobody can stop us unless we stop ourselves. So that is the training in the way that individual understanding is required. Now, the whole understanding about Patanjali Muni's particular sutras are very diligently studied in the way that we have to understand, or we have to continue understanding with the nature spirit, because we are highly connected with the environment. We are highly connected with the people around us. We are highly connected with the culture, with the nourishment, with the responsibilities, and with all those things which are really important in living the daily life very smoothly. So to understand one's own duty, that is also required. To understand and keep oneself very healthy, vibrant, and every time we have to have a kind of approach which should be full of health and happiness, zeal and enthusiasm. So that is more important. So controlling the mind, not in the wrong way, but in the right way, that is required, and it is shown by Patanjali. How to control our mind, how to study our mind, how to feel progressive, how to help others, how to feel harmonious from within, not just to tell something from outside superfluously. So that is also the main responsibility of the person. So to live the life nicely with the worldly wisdom, with the divine force, and with the aspects of helping others in the way that the help is required, not foolishly help in that way. Say Patanjali Muni here, because after studying this, I understood that if you help someone foolishly also, we have to be aware of it. Okay. Here, certain points are there. Very minutely, they have just, that means they have come up in the way. They are like the bubbles, but we cannot have that particular springing up the bubbles in the way that we cannot have the more responsible mind. So we must have the responsible mind at the root level. And then we come up with the development. And development is highly connected with our physics and our understanding of our physics, with the mental force, with our health and our hygiene. So
what we have this particular way of understanding that is coming from our mind, and that is also a kind of training. So here Patanjali Muni's particular in 4 padas, suppose if we say sadhan path comes first, is the samadhi path that comes in, because Patanjali Muni starts with the samadhi path. Then he reaches this afterwards, whatever the discrimination and other desirelessness is there, everything is there. But samadhi part, that is only the control of mind. So that is the first part, and that we have to understand. Every time thinking about ourselves, not in the way that we have to have a kind of understanding from the other people, but the understanding of ourselves. That is the study of ourselves. Understanding ourselves, that is more important. So all those things are there. Lots of discussion can be carried out, and we can have lots of other subjects also regarding this particular subject, but time is short. In that way, I must congratulate, and I feel that this kind of effort today, just I was listening to all the 3 persons, and especially in Hindi, Archana ji, really you spoke very well in Hindi. And that is more required in the way that one should understand Hindi so well. And Deepika, also you spoke in Telugu. Telugu. Yes. Lastly, let's congratulate that, because yes, understanding and having the consent from the people, those who are ready to translate, the person who is the main speaker and his availability, that is all these things are concerned, and then Triveni becomes a Triveni. Otherwise, it is not That's Triveni. what I want to say, sir, that I'm thankful Yes, to sir. Pradeep ji, Deepika ji, and Archana ji for taking such a laborious task, because just Sarveshan ji was speaking, I wanted to add that this is only part 2. It is going to go for still 6 other parts, and the speakers will be same. So what happens that at the end of all 8 parts, we'll have one version independently in English, one independent in Telugu. Deepika ji, I hope you are listening, and one in Hindi. So that what happens that we can put this on the OTT channel, which is going to come. So this is going to be the first book. All 3 of you should know that which is going to come on OTT. It's an experiment, but let's see how it goes. Thank you, Deepika ji, once again. And please keep on adding to the subject. But whatever you add, I will give you time to all the 3 speakers after the translation is over. Okay. So what happens that we know extra things from you. It is really wonderful in English. After all 3 of you have spoken. Okay. So let us go for prayer. I think she has gone. She's not there. So yeah, please go ahead, Archana ji, with the prayer. Mano buddhya hankar chittani naham na cha shrota jibhe na cha grana netre na cha vyoma bhumi na tejo na vayu chidananda rupa shivoham shivoham Shivoham, 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 Chidananda Rupa, Shivoham, Shivoham, Na cha prana sangyo, na vai panchavayu, na va sapta dhatur, na va panchakosha, na va pani padau, na chopasthapayo, Chidananda Rupa, Shivoham, 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 Chidananda Rupa, Shivoham, Shivoham. न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप
शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुव्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं. Thank you, everyone. Thank you, Archana ji. Thank you. And Thank you.